I'm Dr. Bilyamin. So, my topic is fostering improved women's health, the practical and effective steps to be taken. Well, this is a big topic because women, starting from the young ones, the adolescents, the reproductive ages, and the elderly. So those are the things I've been talking about. So it's just a branch of medicine that focus on the treatment and diagnosis of disease and condition in women. So it is a multidisciplinary way approach. It involves the obstetrician and gynecologist, the physicians, the nurses, the midwives, the blood transfusion services, the social workers, and the government, all in all. So, kí ni à ń pè ní women health? Women health, it is central to social development because the women, they are the bedrock of the nation. A ní ìyá, a ní ọmọ, a ní àǹtí, so àwọn náà ló ń bímọ. So they are the bedrock of the nation. Without them, we are nothing. And àwọn obìnrin yẹn máa ń face biological, social, and economical health challenge. So láti improve health wọn and other things ni a máa sọ. So women health, it goes beyond the ọmọ bíbí, kò kí n ṣe ọmọ bíbí nìkan. It ranges from the girls' child education, the reproductive health, the mental health, the fertility, the medical conditions like diabetes, hypertension, then the elderly related medical condition like the osteoporosis, àwọn arthritis, pé egun dùn mí, ẹ̀yìn dùn mí, àwọn obìnrin. It involves the pediatricians, it involves the social workers, even it involves the policemen, everybody. So that is how women are important to our society. So this lecture will be a practical approach, and I will want all of us to participate. So starting from the pregnancy-related issues like antenatal, ipe yes o, adúpẹ́ o, ìyàwó ti lóyún o, Ọlọ́run sọ láyà tàlàáfíà o, aku ewu ọmọ bíbí o. Ewu yẹn is a big language, ipe ewu, because pregnancy is àwọn eléèbó mi kẹ́ máa sọ pé pregnancy is physiologic, ipe natural process ni. Àwọn mi máa sọ pé pregnancy oyún níní is pathologic, ipe wàhálà tó wà pẹ̀lú ọmọ bíbí ó le. So ó bẹ̀rẹ̀ antenatal service yẹn, it is very very important. Kí ló ń pè antenatal service? Ipe before childbirth, gbogbo àwọn ipe yẹn lọ sí hospital, a ti confirm oyún o, a ti ṣe scan o, doctor máa sọ pé ẹ máa wá ní òrèkóòrè, ẹ máa wá ní every month, tó bá ti ṣe ẹ máa wá ní every 2 weeks o, tó bá ti ṣe ẹ máa wá ní every 1 month o. They are all important. So kí ni máa ń ṣẹlẹ̀ sí olóyún at the first trimester, pé first 3 months olóyún máa sọ pé ó rẹ̀ mí, èyí ń bì, nǹkan ń bì ní ibi jẹun, ibi ṣe kíní. At that particular point in time, the olóyún yẹn ó need the support ọkọ, because at that particular time she's not in a good psychological like he's not in good psychological position at that particular time, because at the end of the day ọkọ sọ pé dáná fún mi ní ilé ń pa mí. So those are the things. A husband must be able to support the pregnant woman. Ìyàwó mi àdéhùn ká smart lónìí àbí kí dáná fún ẹ. Well, that àwọn ọkùnrin náà lè pé dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ mo fẹ́ jẹun lé, but the woman is weak. Ó ti tutọ́. So ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹn. The husband must be able to support the pregnant woman by following her to the hospital. Tẹ́bá notice most àwọn olóyún máa lọ sí antenatal, ọkọ ní tẹ̀lé wọn lọ, ní gbọ́ feedback ẹ̀. So gbogbo àwọn kẹ́ńbẹ́ ó wà very very important. And olóyún nígbà tí máa check ìfúnpá wọn, àti máa check ìyàbí ìtọ̀ ṣúgà wọn, àti máa check àwọn kíní kọ̀ọ̀kan ní ara.
Another thing is that olóyún they must be going to a standard health facility that caters for management of pregnant women and delivery service. All these things are important. But about notice ní àwọn environment wa kọ̀ọ̀kan ọ̀sẹ̀ pé ìyá kìnnìkan ń gbẹ̀bí òun ló gbẹ̀bí nìkan báyìí òun ló gbẹ̀bí nìkan báyìí bọ́ nítorí ètò ìdíwọ́ fún wọn ilé tó bá sì ìdíwọ́ fún wọn wàhálà ni like mo lè fún ní instance kan like let's say 35-year-old ó lọ sí ilé agbẹ̀bí kò rọ́mọ bí fún like maybe 24 hours àwọn agbẹ̀bí ẹ̀lẹ́sì náà abẹ́rẹ́ tá ń lò bọ̀ wọ́n lò àwọn kẹ́ ń kọ́ abẹ́rẹ́ lọ fún ọkẹ́ ń kú pípẹ́ ọmọ yìí ó gbọ́dọ̀ jáde at the end of the day ọbẹ̀ ẹ̀sìn máa rí ẹjẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí week ìbánu àwọn mother in law àbí ẹ̀tọ́ àwọn èyí tó tẹ̀lé ẹja máa gbọ́ sí hospital báyìí ó sọ pé àwọn ògbọ́n ní ọmọ mọ́ epo ilé ọmọ ti fàyà àti party conference queue ìyá bá dákẹ́. This kind of scenarios there are many just that we don't there are many especially in the rural areas. Ní bí general hospital láti máa rí wọn á rí pé èèyàn tó ti ṣe sọ́ọ̀dì tó tẹ́lẹ̀ ọgbẹ́ wa ọdún gbẹ̀bí fún nìkan ilé ọmọ fàyà kìnnìkan ṣẹlẹ̀. So those are the things. That's why it is good for pregnant women to go to a good standard hospital where they can check their blood pressure. Like 3 days ago, nísìn hospital kan rí patient kan olóyún kan ó ti wà ní láti 36 weeks ó ní ìfúnpá rẹ̀ lọ sókè 175/110 all ìfúnpá rẹ̀ lọ sí general instead of kó lọ sí general òun lọ sí ilé ìyá ẹ̀ pé òun kó ń kẹ̀ lọ rest ni ó kẹ̀dì jẹta mọ́kànsí pèmí lóòrùn nìyẹn pé patient kan wà gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ wú déta gbogbo ojú rẹ̀ wú ikùn rẹ̀ kan wú ó ti ní ìdímà like omi ti wà ní gbogbo ara wípé sí rí ẹ̀jẹ̀ mo ní ìbọ̀ wá àwò fúnpá ó jẹ́ 200/110 at the end of the day mú scan àgbọ́n mímí ọmọ náà kí ló ṣẹlẹ̀ ìfúnpá tó ga ẹ̀ ó ti pín placenta sí méjì so ọmọ ti dákẹ́ sínú ẹ̀ aṣáwò wípé aṣáwò àmàríkà fẹ́ máa lọ ṣe inbreed ní rẹ̀ aṣáwò àmàríkà fẹ́ máa lọ ṣe sọ́jù fún ìyẹn tí ọmọ ti kú sí ikùn rẹ̀ ní àyẹ̀wò ẹgbẹ́ àkọsí wà nígbàdí ccm ẹ̀jẹ̀ sì wà nígbà gbẹ́jẹ̀ sókè agbé ìkẹ́ tí máa fi mú agbé òun ẹ̀ sókè within 2 hours àdúgbẹ́ ó bí ọmọ ẹ̀jẹ̀ 4 ló gbà so imagine mobility tó ti pọ̀ sí fún olóyún yẹn fún oríṣiríṣi fún family because number one a máa ń gba àwọn kìnnìkọ̀ọ̀kan ní near miss event. What is a near miss event? A near miss event is a pregnant woman that ought to die but did not die due to the complication of that pregnancy. Those are the near miss events. So imagine scenario here. The reason why I'm explaining these things in a practical way is that at least I'm actually dáadáa a máa ń ní kò sí ọgbọ́n yẹn máa ní jáde ẹ̀yẹ̀kẹ́ ládùúgbò àbí ẹ̀kẹ́ kíníkẹ́ tí ó sì ṣẹlẹ̀ sí that's the bitter truth so far ẹ̀ka àwọn ẹ̀ṣẹ́ bí ọmọ. I can remember before the last strike there was a pregnant woman that deferred from all referred láti hospital kan pé kó máa bọ̀ wá kí ló ṣẹlẹ̀ eré ẹ̀jẹ̀ ibi ọmọ placenta òun ló síwájú òun sọ pé àwọn ò lè dúró kíníkẹ́ ọkọ̀ wọn sí láàrin kíníkẹ́ ó lọ sílé 3 days after bó sì dé nìyẹn bó sì dé báyìí ó ń dìdì kú ní so women's health imagine sí bó sì délé ní sí bó sì sọ fọ́kọ̀ ẹgbẹ́ ìkẹtọ́ sọ bá lè ní ìkẹtọ́ sọ ní lọ tútù abẹ́ọkọ̀ lẹ́rọ àbí ìyá mi ìkẹtọ́ sọ ní ó àǹtí mi ìkẹtọ́ sọ ní àwọn olùwà sọ tútù pé ó yá ẹja máa lọ sí hospital but imagine 3 days after lọ́ẹ̀ṣẹ̀ wá so that's why women's health ipò olóyún everybody ní manage olóyún àti doctor ní o àti nurse ní o àti àǹtí ẹ̀ ní o àti bọ̀dá rẹ̀ ní o àtọmọ ẹ̀ ní o it is important so kí ní tí máa ń ṣe àwọn obìnrin a máa ń pe àwọn kìnnìkọ̀kẹ́ jẹjẹ a máa ń pe kìnnìkẹ́ jẹjẹrẹ cancer
cancer fún obìnrin, all form of cancer most of the time in this part of the country, in this part of the world, late presentation la máa ń rí, àwọn ẹ̀ máa ń present late. Èpè tí kẹ́ bá ti lọ tán, because early diagnosis ló better for cancer. Early diagnosis can be cured, but late diagnosis kò sọ pé palliative ni ó ṣe fún wọn. Kí làwọn cancer tí àwọn obìnrin máa ń dì pẹ̀lú? Number one, the most common cancer tó bí máa ń dì pẹ̀lú is the breast cancer. Breast cancer ó wà káàkiri. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ìjọba ń pè breast cancer ní pé kí lump ó wà nínú ọmú obìnrin. That's why ṣáyé àwọn doctors, health workers sábà ní pé ẹ máa ti ń wọ ẹ máa ṣe breast examination yín lóòrèkóòrè, ẹ máa ṣe breast examination yín lóòrèkóòrè. Tí ẹ máa ti detect kóró àbí anything máa lọ sí hospital. But wọ́n detect kóró mo gbé lọ chemist àwọn ampiclos mo lò fún 6 months. Ó wá ń yọ bí a bí port rẹ̀ ṣáà lọ sí hospital. Most likely ó ti spread dé bí àyà, àmọ́ ó ti spread dé bí liver, eléwọ̀n sẹ́yìn tí palliative. Another one tó wà very important, tó wà preventable, but just that is the most common genital tract malignancy in women, is cervical cancer. Cervical cancer yìí àwọn obìnrin tó wá ti above maybe 45-50 ní máa ṣe máa mú, but just that it máa present late. Kí wọ́n pè cervical cancer? Jẹjẹrẹ ojú ara ni, jẹjẹrẹ cervix ni. Báwo ni ṣe máa present? Bóyá ìyẹn ń rí ẹ̀jẹ̀ ìgbà yẹn tó ti parí kí oṣù, bóyá tó ti parí menopause yẹn tí ò rí kí oṣù mọ́, ó bẹ̀rẹ̀ ṣàdédé máa rí kí oṣù. Àwọn ìyá wọn gbà àǹtí kìíní mo wá rí ẹ̀jẹ̀ fa, ṣé kí oṣù padà wá ní? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ẹ̀ tí ì stop nìkẹ́ oṣù mi náà? Mo ti stop láti ọdún mẹ́wàá. A máa ń pè ní postmenopausal bleeding. So if an elderly woman, if a woman presents with postmenopausal bleeding, tìyẹn tí ò rẹ́jẹ̀ mọ́ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàlùkí máa rẹ́jẹ̀, ó yẹ kí n wádìí nǹkan tó fà. Most of the time jẹjẹrẹ ni. So but just that the earlier the better. Láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ practice ni àwọn practice tí rí ìyẹn tó present early fún jẹjẹrẹ ojú ara, cervical cancer. Kí ni another way tó máa fi present wípé mo ní fọ́n pẹ̀lú ọkọ mi, mo bẹ̀rẹ̀ sí máa rí ẹ̀jẹ̀, a máa ń pè ní postcoital bleeding. Ìyẹn tí kò rí normally kò kí ẹ̀jẹ̀ tó bá ní fọ́n pẹ̀lú ọkọ wá bẹ̀rẹ̀ sí máa rí ẹ̀jẹ̀. So ìyẹn nígbà tí investigate pé kí ní fà, tàbí abnormal water vaginal discharge, láti discharge tí ń rùn tó omi ń kẹrin. So at that particular time ní máa dá kí ẹ lọ sí hospital pápápá. So the earlier the better. Tó wáyé pé èèyàn bá tètè present early ni pé bí a kò tí spread ni ọmọ àlẹ́kọ̀ọ́ àwọn fẹ́ gbé gbogbo ilé ọmọ ẹ̀ jáde àti ẹbí àwọn ẹ̀gbẹ́ ìgbẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ jáde. But most of the time èyí tí ìlú èèyàn kẹta ṣe fún orí. Most of the time a máa sọ pé sàrẹ́tà wá ti cervical cancer ní ó yẹ lọ sí Mẹ̀dúgùrí, àbẹ́ ẹ lọ sí Èkó, àbẹ́ ẹ lọ sí Èkúté lọ ṣe radiotherapy. Radiotherapy yẹn is a form of palliative treatment. Nígbà kíní ti spread already, kò sí kẹtí sọ́jú fẹ́ ṣe wọ́n. Imagine nǹkan tó ti spread lọ sí yábí later. So kò sí kẹtí sọ́jú fẹ́ ṣe wọ́n. Àbó ti spread lọ sí yábí lungs àbí liver, kò sí kẹtí fẹ́ ṣe wọ́n. Àní operate gbogbo ẹ̀. So at that particular time radiotherapy lẹ́yìn ó kẹ́yìn ọ̀pá ẹ̀ pé ọkàn máa gbé iná díẹ̀, ọ máa fi jẹjẹrẹ yẹn bọ̀ kò sì wà abẹ́lẹ́kù káàkiri wa di èrè tó tún súnmọ́ wa tó jẹ́ tìjọba ní Nàìjíríà àti Sókótó. Àwọn tèkó yẹn àwọn private ló sì wà expensive. So those are the things. Ovarian cancer òun tẹ̀ ń burú tiẹ̀ tó bá fi lè wà nínú ara èèyàn báyìí within 6 months báyìí òun wà aggressive. Òun tẹ̀ ń ní ways of screening tiẹ̀. Ìkẹ́ máa ń wà ní bí àyìn ọkẹ́ máa kọ̀m̀pín pé ìyẹn ti ń dé iye oúnjẹ tí ń jẹ, ìyẹn ti ń tẹ̀ ìyẹn kò lọlẹ̀, ìyẹn ti ń kún, àbí bí ó máa ń gbà ọ́sà lẹ́tà yóò kẹ́rí pé kún omi wà ní kún. So
But by proper gynecological examination, because don't gynecological examination is that maybe yearly gynecological examination, I will sort of doctor wow. Who will want the gynecologist? You can hello, she scan for everything. Okay, yearly, it is very, very important. So another come also about women's health. If we allow your is fertility. Fertility kò sọ́gbọ́n èèyàn máa rí dá kò tí wọ́n mọ́ tún ní kí ló ṣẹlẹ̀ má bá gbàdúrà ó ti máa for the past 10 years kò sọ́mọ ẹ má bá àwọn ojú ọlọ́run ó wà káàkiri wa. So kí ló ń pè ní fertility, permanent infertility because a nígbà tí mọ ìtumọ̀ infertility ìyẹn kẹ̀lé wá patient kẹ̀lé wá sí clinic pípẹ́ àti marry ní 2 months ago àwọn oyún ní ilé òun kìí ṣe infertility. Kí ló ń pè permanent infertility is tí ẹ bá marry yẹ ọkọ àti àwọn marry ọwọ́ àjọ ń gbé abẹ́ ìkan náà wọ́n ní ìbálòpọ̀ like 2 to 3 times in a week láì lo yàtọ̀ àrí adájọ́ condom àbẹ́lẹ́dì fún èyí ẹ̀ wá sí anything ẹ máa ń pè ní fertility but ẹni ó fẹ́ wá lọ́sọ́ tó gbá doctor abájú tó marry ká doctor àbí anything that's not infertility. That's delayed conception. Oyún òkè tí ìwà ni. It is after 1 year ní ẹ máa ṣe máa ń lè pé kára ìyẹn ṣe máa ṣèwádìí pé kí ló fa infertility ìyẹn ṣe máa gba lójú pé kí ló fa àìrí ọmọ bí. So my own problem with this part of the world ni a máa ń wò pé obìnrin ní pé kò rọ́mọ bí a máa láti obìnrin pé o lọ wáyàwó mi o lọ wá ọmọ kan mi o lọ wáyà mi ìfẹ́ but a ti nísìnyí pé 33% of infertility case are men, 33% they are female, 33% are mọ̀dí. So the percentage of men and women in terms of infertility case they are the same thing. So afẹ́ ká change mo fẹ́ ká change sí yẹn pé obìnrin a máa jẹ́ kí àwọn obìnrin máa ronú àti kọ́ máa commit ibi tí ẹ̀kọ́ wọ́ máa wọ́ bẹ̀. So a ní láti change sí yẹn rẹ̀ a máa rí most patients will come to infertility clinic without their husband. Why? Or attitude society ti believe pé àìrọ́mọ bí obìnrin ni. So infertility case tí ẹ máa ń bá tó pẹ̀lú ẹ̀ ọkọ àti ìyàwó lọ́dọ̀ lọ sí clinic at the same time òun yẹn pé lọ sí hospital lọ sí doctor rẹ wà ó ti ṣé mi ò èmi lọ fẹ́ yàwó mi o. Kí ni máa ń fa infertility yìí fún obìnrin? O lè jẹ́ dábẹ́ àwọn hormone kò gbéra dáadáa kò ovulate bí a máa ń pè kékeré ní PCOS polycystic ovarian syndrome bí a dé àwọn cyst ti pọ̀ níbi ilé ẹ̀yìn ẹ̀ kò rí bí ovulate dáadáa ó ní solution sí because àbákẹ́rẹ̀ ní patient brother ló kẹ́pẹ́ gbá hello doctor kí ní kẹ́kẹ́ ọmọ yẹn tí mo fẹ́ fẹ́ sọ́nà ẹ̀ ó mà ní PCOS bá ẹni mo fẹ́ fẹ́ o PCOS is stable because stigma ti wà fún ẹ̀tọ́ wá ní PCOS. The stigma among men wípé àwọn òfẹ́ ẹ̀kọ́ ní PCOS. So àwọn eléyìí a máa ń pè ní ovulative factor wípé ovulation ní ovulate. So ògùn ti wà, technology ti wà tó lè fi ṣe iṣẹ́ ní ẹ̀. Kí ló tún lè fa infertility? Bí a bí ilé ọmọ ó lẹ́pọ̀ a máa ń pè ní uterine adhesion lẹ́yìn tó ti ní adé orí tẹ́lẹ̀ tí ò bí ọ̀dọ̀ páàkì ní ọtí tọ́jú ẹ̀ tí ò láti bá ọtí ìdí sí àlẹ́nìtì a máa ń pè ní uterine adhesion ilé ọmọ lè lẹ̀pọ̀ òun náà ní solution ìtì ẹ̀ tàbí tube ìyẹn tí tube ẹ bá tó bá lẹ́pọ̀ tube blockage òun náà ní solution ìtì ẹ̀ ní ó kẹ́ máa wo IVF ní in vitro fertilization fún ọkùnrin tí wọ́n sperm náà ní issue. So ó depend lórí level sperm yẹn ògùn wà sí tí ògùn bá ṣiṣẹ́ ó láwọn kíníkọ̀ kẹ́tẹ́ tí lè ṣe sí. So my discussion about infertility is just for the society. It's like the discussion we are having here, we are representing our community to give them feedback on what is going on the new things on ground so that no matter more because àwọn èèyàn tí ò sí bí nísìn by the time you educate them like any doctor sọ ni you can go to net Google search on what is going on. This
àwọn information yẹn ká spread the fáwọn ní ilé because àwọn ayé àwọn ọmọ dáhìn lọ kẹ́ pé kìnnìkan lọ fẹ́ yẹn ní o ti ṣúwà o at the end of the day men for the past last 3 pages mo ti rí báyìí in terms of infertility case àwọn ọkùnrin ló ní ṣù so ẹ jẹ́ ká gbé mind pé obìnrin máa ní infertility so kíní máa àwọn women's health a máa ń pè àwọn kíníkọ̀ ní ọ̀fẹ́ ní chronic medical illness kí àwọn chronic medical illness yálè ìfúnpá ìtọ̀ ṣúgà yálè àwọn jẹjẹrẹ ilé ìgbẹ́ ni so it is important. Medical screening is important it's good for women to do medical screening. Kí ló ń pè medical screening ní pé àwọn ẹgbẹ́ abẹ́ àgbẹ̀lagbẹ̀ ní sinmi lọ sí ìyẹn tí òjútọ̀ ṣúgà ti pé mo fẹ́ ṣe ìtọ̀ ṣúgà ní àti ìsìn ti ṣe mo fẹ́ ipò fúnpá ní ìyẹn ti ṣe screening ìyẹn tó bá sì ní fúnpá tó bá nítọ̀ ṣúgà that's not a death sentence. Ògùn ti wà àdúrà tí wọ́n kẹ́ máa gbà ní pé kọ́lọ́run ṣe owó tí wọ́n fi máa ra àwọn ògùn yẹn because àwọn ògùn yẹn wọ́n check-up náà wà ń pẹ́ pé ẹ bá mi wo ẹja àwọn ECG wà ń pẹ́ ẹja ọ̀rá mi wo ECG ẹ bá mi wo heart mi ẹ bá mi wo everything tó wà okay so chronic medical illness in women we cannot parry discussion about the practical approach of women without talking about immunization bẹ̀rẹ̀ láti bó bá ṣe bí wa immunization ti bẹ̀rẹ̀ about last 2 months I saw a patient with she had poliomyelitis. She's pregnant, she's in labor, she had poliomyelitis. Wọ́n á pè mí pé kí n wá wò based on pé ẹsẹ̀ rẹ̀ ní pé paralysis kan ti ṣẹlẹ̀ kò sọ́gbọ́n yẹn ojúlé ara ẹ̀ kò lè dàbí normal ojúlé ara a máa ń pè kíníkẹ́ ní contracted pelvis lẹ́gẹ̀ẹ́ lọ́n pè ní contracted pelvis pé ìyẹn ti contracti ooru kò lè ọmọ òde gbàgbé ní lọ sí pé máa ń bẹ̀rẹ̀ sọ́ba electric cs gẹ́gẹ́ kó ṣe pé cs gẹ́gẹ́ kó ṣe ẹgbẹ́ òun fẹ́ sí ẹ̀ pé ọ́ ní kò máa bọ̀ apámúlẹ̀ ọ̀sán àwọn àfáà kan bẹ́ẹ̀ sí kíníkẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ ó sì àlọ́ sáwọn tútù ó lọ́sọ́ tútù ó ti lọ́sọ́ tútù àwọn ọ̀gá wa pátápátá àjẹ́jọ́ ìjọba landpass hospital ìyẹn tó wá lábí 6:30 a.m. ó wá pẹ̀lú 12 p.m. the same thing náà ní tvcm tó bá náà ló bá dé so kí ló fà ọ̀ ní polio vaccine nígbà tó ti wà ní kékeré so all these things they are very important so mo discuss with clinical experts cervical cancer pé cancer ojú ara well tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni kò sí prevention fún but prevention ṣe wà nísìn just that kò kẹ́tì wà recognize dada nílọrin dada ó wà ní kò kẹ́tì wà kò tí pọ̀ àwọn center tí wọ́n fún ẹ̀mí vaccine yẹn kò tí sí dada máa ń pè ní bí àwọn gardasil àwọn vaccine cervical cancer to prevent cervical cancer they do give children from 9 years to 21 years but above 21 years ni o lè gba 21 àmì láti 21 vaccine náà lọ́dọ̀ 26 ni o lè gba vaccine yẹn mọ́ kí ni advantage vaccine yẹn is to prevent cervical cancer so àwọn àtàbá ní ọmọ tó wà between 9 years and 21 years you can find about the vaccine ó bí kó wà nínú ìyáde ilé ọtútù mọ̀mọ̀ tó wà nílọrin so we can collect the vaccine we can make our child to have the vaccine so it's a way of preventing cervical cancer in our environment so kí ni àwọn àgbà vaccine ìmú abẹ́ ìsọ̀pẹ́ṣẹ̀ àwọn àgbà vaccine kí láà abẹ́ ṣe báyìí ṣé ká máa dúró kí cervical cancer mú wa náà ní àbí kí ni doctor so a máa ń pè kí ní kẹ́lí pap smear mo abẹ́ ìṣó máa wà ní àwọn labs ọ̀kan ní tí ó wà ní general Offa ó máa wà láwọn lab ọ̀kan ní Offa náà pap smear ní pé kọ́ máa test ojú bẹ́ẹ̀ every 3 years wọ́n máa check ojú ara ẹ̀ pé ṣé everything wà okay so that early detection náà nìyẹn wáyé pé at least kí ẹ̀rí screener ẹ̀ kéèyàn ní cervical cancer àbí cervical lesions. so fún ti breast implant
ní máa ń da kéèyàn máa ṣe mammography àbí ultrasound ó depend lórí age àti breast mass ní máa ń da kéèyàn because early detection is better. So for women's health a lè ṣe pé a lè parí discussion láì má sọ family planning, contraceptives, birth control. It is very important for us to be aware. We have different types of contraceptives ranging from the hormonal to the non-hormonal, ranging from injectables to non-injectables. So ìyẹn máa lọ sí hospital, general hospital àbí àwọn standard hospital ní pé èwo ló bá mi lára ọmọ èwo ló bá mi lára ọmọ because àwọn condition ẹ̀kọ́ kan máa wà fóbìnrin lọ́dọ̀ máa fi space ọmọ wọn. It is important. Another thing that is of importance is that a máa ń pe àwọn kìnnìkan kan ní high risk pregnancies. High risk pregnancy. Kí ló ń pè ní high risk pregnancies? High risk pregnancies are the pregnancies that if not well managed can affect the maternal, can have a negative side on the maternal morbidity and possibly mortality. Let's say tó ti ṣe sọ́jú lẹ́ẹ̀mejì nísìnyí ẹ̀bá ti sọ́jú lẹ́ẹ̀mejì sí ẹ̀ ojú cs lẹ́ẹ̀mejì nísìnyí ó mọ̀ pé general hospital àbí standard hospital ni màá lọ iṣẹ́ abẹ náà ṣe o òun yẹ pé èèyàn tó ní tó ti ṣe sọ́jú lẹ́ẹ̀mejì nísìnyí àgbà ilé agbẹ̀bí lọ. So the high risk pregnancy, one must manage them in standard hospital because pregnancy is a difficult condition. It's not that I'm trying to scare people, but that if not well managed, there is problem. So, kí wá ní àwọn steps tí a lè take láti reduce àwọn kìíní tí a ti discuss? Kí làwọn ìgbìyànjú láti sọ àwọn jẹ́jẹ̀jẹ́ ọ̀dọ́, kí làwọn ìgbìyànjú tá a lè ṣe as a society, not as a family, as a society, kí làwọn ìgbìyànjú tá a lè ṣe? Number one is improving access to health care, and that one starts from the government. It starts from the government and it starts from us also. It starts from the people we are voting for, and the promise that the people we are voting for, if they ọmú campaign promise wọn ṣọ́ọ̀mù ṣe, because as doctors a máa sọ pé ó dàbí ọ̀gá wa ó rẹ pé imagine nísìn pé òun kẹjọ orthopedic surgeon lásán ní pé ọkàn kú kéèsì wà bọ̀ wípé ẹ̀yẹ̀kẹ́ lásẹ̀tì ó fẹsẹ̀ dá ó ṣe kí ní kẹ̀kẹ́ òun kẹ́ operate. That's not the main solution. The main solution is ẹ dá ọ̀nà gidi, ẹ ṣe law àti òfin gidi pé èyàn tí bá ń wa ìwàkúwà kọ́ arrest nínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe law pé ẹ dá ọ̀nà gidi. It will reduce the accident occurrence, thereby reducing the pé orthopedic surgeon kẹ̀wọ̀ theatre. So government policy is very very important in healthcare delivery. So we have to strengthen our primary healthcare systems. Àwọn oníṣẹ́ everybody ní ó lọ sí general, there are some low risk pregnancy ní ẹ̀lọ́ ti bímọ orí tẹ́lẹ̀ ìyẹn òun lè lọ primary healthcare. So far there is enough healthcare workers there and the standard place. So primary healthcare wa ó yẹ ká force àwọn ká ti sọ fún àwọn alákòóso wa pé ẹ bá primary healthcare sí, because primary healthcare, that's the foundation of healthcare. Because that gbogbo yẹn general kan ní ó sì gbogbo ẹ̀ o. Primary healthcare gbogbo máa wà ní àdúgbò ọ̀kan. So affordable and women friendly service fún àwọn olóyún, àwọn ibì kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé CS wọn níbi 30k àbí 40k náà ń gbà wọ́n nísìnyí ìmáàlìkọ́ pé CS lọ́mọ́ 500k wá 600k wá kò easy ẹ̀kọ́ làmọ̀ kẹ́tí ẹ̀kọ́ náà ń sọ. So the healthcare system must be affordable for all. But what's never affordable for all is provision of insurance. I think the Kwara State government tried a bit with that provision of insurance. I'm going to pay Kwara health insurance. So but at least general hospitals are benefiting, and there is a program called SYMPOSIUM, Comprehensive Emergency Obstetric Care Service. It's being organized by the federal government. Àwọn ọmọ máa ń fi ń polówó pé free ACS wọ́n lọ ó ti ní káìpínlẹ̀ ìgbìyànjú àwọn
tí ò bá ní owó. So gbogbo àwọn program báyìí kó wà. Skilled health profession bí ọ̀gá mi Dr. Absalam sọ wípé skilled health profession kò sí anybody mọ́ lù kọ́ lọ́n ṣàánú, kò sí doctor mọ́, ká encourage àwọn brothers and sisters kọ́ wá sí health profession because àwọn jápa yìí ti pọ̀ jù. So those are the things affecting the healthcare system. So reproductive and maternal health ká try to encourage àwọn àǹtí wa tó bá wà nínú nípa ẹlọ́fún antenatal ẹlọ́fún antenatal kí lọ́ sọ ṣé bíbẹ̀ wà ókè ká try to bí wọn so that we must manage them holistically. Skilled birth attendants, those are part of the health workers. That's all. The Safe Motherhood Initiative wípé gbogbo àwọn provisions kọ̀ọ̀kan lọ́yẹ̀ká. So nutrition and healthy lifestyle àwọn obìnrin wa ká mẹ́sẹ̀ fún àwọn tọ́jú wọn ká fún ọ̀nà oúnjẹ gidi. Ààbùnrin náà ká máa addressing anemia and deficiencies wípé yẹn tó yé ẹ̀jẹ̀ bá lò ká tọ́jú wọn balance diet kọ́lọ̀ fún alówó gbogbo ilé yẹn ìbọ́sí owó náà gbogbo ẹ̀. Regular health check-up. The mental health and well-being is very, very important for pregnant women and for women that are not pregnant. A máa ń pè kíníkẹ̀ ní prepared psychosis. Prepared psychosis ní pé èèyàn tó bá ti bímọ, àwọn olóyún tó bá ti bímọ tẹ́ like yẹ̀mí kẹ́hìn olè wà tó yẹ pé psychosis yẹn kẹ̀lé gbọ́ psychosis yẹn pé a máa ń pè ní maternal blues sí pé yóò kẹ̀ máa wà aggressive inú ìlú dùn at that particular point in time one must be supportive. Kò kí n ṣe pé àrùn kẹ̀kẹ́ ní máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn olóyún kọ̀ọ̀kan. So kí àwọn bá lè wa náà kọ́ máa tọ́ àti máa tọ́jú àwọn obìnrin wa kó má jù ká máa ń pè kíníkẹ̀ ní women violence. Let us try and stop it. Violence kò dá kí ẹ̀ máa lu ẹ̀ because it will affect the mental health of women. Access to counseling sections. Ìgbẹ́ tó ń pè counseling section ní pé èyàn tó wá ní problem ẹgbẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn àfáà wa wà ń bẹ̀ tàbí àwọn necessary registered counseling service. So to support work and life balance. Àwọn àpè kí ní kẹ́wọ́ afẹ́ kí àwọn ìyàwó wa kọ́ ṣiṣẹ́ because that agbọ́dọ̀ maintain work and life balance pé àti tọ́jú ilé àti iṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ wà balance. Education and health awareness. Well, there is what we call girl child education. All these things start from girl child education. We must make sure we don't neglect our girls because obìnrin yóò kú lọlé ọkọ ní Nigeria. Those are the archaic ideas. We have women that are doing well in their profession. So ká make sure pé neglect ọmọ obìnrin ká fún wọn ní àmójútó tó yẹ ká fún wọn. Community health education and programs. I really appreciate the organizers of the program for organizing these particular sections. It is very, very important because it will be like a feedback to the community. So even our program by the way of community health program. And outreach is very needed. I do that much. Outreach very cool. By the time the was outreach, when you know it is declared to go, we need to sugar, we need to power. So I think by that way, we are giving back to the society. The use of media and digital platforms, I can see that they are recording us. It is a very good thing. At least it will be like a feedback to the community. So addressing gender-based violence by putting a strong legal framework, community sensitization, the support service for survivors. Another thing is economic empowerment. Economic empowerment is very important for our women because ìyẹn tó kọ́ṣẹ́ tailor lẹ́sẹ̀ kò rí irinṣẹ́ ṣiṣẹ́. Let us empower them as if they will be contributing one or two things to the family. Health insurance scheme, support women entrepreneurs. So those are the stakeholders. One for government policy and fundings, healthcare providers and families and community leaders. So I think I've been able to touch
at least substantial part of women's health. So in conclusion, women's health responsibility that involve the husband, or involve ọkọ, or involve grandmother, or involve like everybody go aware of that women's health. That's why there is the Ministry of Women's Affairs also. So healthy women build healthy societies. Like obìnrin tó bá lálàáfíà, when you build the society because women they are bedrock of that, the foundation of the nation. So Ustaz Dr. as well as the presence of the registrar summit unit of registrar summit of